Welcome to another episode of Empowered Viewers. I'm your favorite Uncle Taps, and as usual, my co-host, The Dream Chaser. the Dream Chaser, Murugona Karwa Smarty, Negasama Shit. Right. As you know, we are just into January. Over festive season. And festive season, usually, it's packed in my events. Whether it be Muchato, whether it be my shows, and a Winky Diandi, na Japanese Wakananzi, big G, one big party. So today I want to talk about events. How can we make events more accessible for persons with disabilities? Right. But we don't want to just look at it from one category of disability, but let's look at it from various types of disability. With disability account, what can be done to make it more what? Accessible. Right. Dream Chaser. Zvinotangira papi accessibility my events. I think chinhu chatofana kutanga nacho to cater for drivers with disabilities. All right. Kana ndichiti drivers with disabilities tikureva nyaya yeparking. All right. Disabled parking. Okay. Sa kana pachiitwa event kana chida disabled parking yedu inofana kuenda padhuze nepari kuitwa function. All right. Kwete kuti disabled parking inenge tori kunze uko kwekuti munhu anozofamba futi odaise unetsekana kuenda uko pamwe ndi driver atone wheelchair of which panenge pasitori accessible. Pamwe pane majecha, pamwe pane the environment. Saka ndocho nyiwani chekuita se chekutanga kukoshesa ichocho. Right. Tiri papo. I don't know. Pamwe ndini ndiri kufunga zvisizvo. Maybe society has a belief kuti vanhu vari disabled. How do they drive? Do they even have cars? Variko here vanhu vakadaro, vanhu vakaremara vane motikari. Are they there in society? Yeah, chinoitika ndechekuti ndingangoti maybe 70% of people handiti vanotobelieve kuti hakuna akaremara ane mota. Hakuna saka there's no need yekutomboisa disabled parking. Kutowaste resources avo vanenge vashanda navo. Saka nyaya iripo vanhu ndeyekuti vanenge vachitongoti nochi hakuna ma-search cases hakuna zvinhu zvakadaro. Then it becomes a challenge. Kana tazowana disabled driver akuuya manje pafunction akatotengawo ticket rake adatotopa one big part otona hapana disabled parking akutonza sorry zvenywa kudema paka uko parking yatota se yazara handimaona akupaka uko akuzofamba kuzodii akutotambudzika kuti apinde pafunction. So tinoda ngoti tungokurudzira vanhu vangoziva ngoti no vasanyanya kufunga kuti hakuna madrivers vari disabled. Because I am a driver who's disabled myself. Handimaona manje. You are also a driver. You see? And we both have disabilities. Exactly. Saka tiriko. People must know that we are there. Exactly. Saka anofanira kuti include them. Right. Because I have noticed, even though there are some places that are disabled parking, more often than not ona munhu ari able-bodied anotouya kutopaka motikari yake ipapo. Yeah. Kuna vanhu vanotodaro zvishuwa. Unotozopedza wazvibvunza kuti asi munhu anoenda kuVID here. Because masigns ekutoti no disabled parking atoripo. Yakanzi reserved. Exactly. Saka tingati munhu eitira kumeducate haazivi. Anotoziva but kuzviitisa. Handimaona. Nekuti anenge kuti muZimbabwe handimbofi ndakapuwa ticket. Kune dzimwe nyika vanotopa hairi ticket wapaka pa-disabled parking. Iwe usiri. But kungojairirawo. Handimaona. So it's a challenge. Exactly. That we need to overcome. Exactly. But anyway, come back to the issue events. Munhu ane physical disability fine. Mataura kuti panoda parking. Zvadaro, what else needs to be taken into consideration? Right. After parking, takuchitaisa manje pafunction. Takuda kuti tipinde pane dimension function pazviri kuitika. For example, yourself ane wheelchair. Exactly. Whether ipati yacho ndada kupinda kune vamwe kupata handiti. Pane rempe. Handiti. Rempe yangu iripo here. Kana iripo ndakwanisa kuita se kupinda mune vamwe. Aiwa, but rempe pane marempe ari bone mamwasi. Pane zirempe rinenge rakadai so yeah, ichokwadi. Rekuti kana ininiwo ndichanza wheelchair ndirotoneta. Kuti akaenda kutoita gym chaicho. Inyaya yekuti vanhu ivavo vanongofungidzira kuti as long as chingori chislab chakaslanta chingori chiinclined chakangodai ndizvozvo anofanira kungoshandisa ichocho chero apinda but handizokwanise kuzvibatsira inini pache zvangu. You need someone to push. Nekuti zviye zvakutondiremera ndinoda kutoda someone to push me. Okuti pachada challenge. Paunoona kushaya munhu unozi mutondinetsa chandakatononoka kupati.
ndizvozvo ndakatonoka painventing kumbopusha munhu mbodi ndizvozvo yatoleba kwandiri handimaona ndakambogoogla hangu painternet and I noticed kuti hanzi the recommended incline is 45 degrees. That's true. Yeah, that's true. So anything above 45 degrees is not recommended for my wheelchair ramps. Yeah. So I hope my event planners have taken note. Exactly. All right. Besides ramps, road yacho terrain, what is best for wheelchairs? Mari? Terrain yacho. Panenge pari pa gravel here, pane uswa here. What sort of terrain works for a wheelchair user? Panofana kunge patori sort of like pari smooth. Alright. Sekuti mavhiri ewheelchair anofana kufamba ipapo. Handiti. Pari smooth to the point yekuti pane pakato smoothiwa necement so. Alright. Exactly. If Pafuripo if possible. Even if nango pasina ningri cement, choro pane pranga. But pangori smooth pengoti mavhiri ese anongoita se anokunguruka zvakanaka. Okay. Because you find out kuti ukada kungoti chero. You find out kuti unongoita challenge kana kuti pane majecha paya inonyura mavhiri kumberi ndo anonyura ekumashure anyure zvawo. It becomes a challenge kuti munhu ari kupusha uche. Ndizvozvo. Handimaona. Kana pane matombo ma 3/4 stones aya ese anotonyura mavhiri. Handimaona. Saka makutotsvaga vanhu vanokusimudzai. You see? Wakutonetsa vanhu. Vangu vachitonakirwa papati yavo. Pamwe wakatorohwo nemakulai. Exactly. Womba wakudonedza futi. Iwe wakwara uche yakwara. Handimaona. Hapasina manje. Akaipa. Right. Apart from that, what else should be taken into consideration for a person and a physical disability for such an event, or it's a party, wedding, whatever? Kuti panofana ku what needs to be also taken into consideration? All right. I don't know, panyaya toilets. My toilets are really recommended, akaita sei. Yeah. Pama toilets would be a challenge. Because inangu for example, ndoteka for example yangu ndoshandisa wheelchair. Toilet yandongona kupinda nenopinda mari able zvakatosiyana ari able bodied. Because you find out kuti pane mama events ekuti infrastructure yanongona kwakangoti amuna anofamba anopinda over that door. Ini ndakapinda that same toilet door rangu arivhare because ndine wheelchair. Yes, it's too narrow. Exactly. You need a wider, bigger space. Exactly. All right. So if I know kuti ndakutoshandisa toilet ndisina kuvhara door. And hausina privacy. Handisina privacy. Munhu wese anenge achingopfuura achiona kuti alright, ne mufeso yari paucha arimo. You see? Saka handisina privacy. Saka ndo pane challenge pa. Okay. Saka pama toilets vanofana kuconsider all that. Alright. Nekuti kungoti panokwana munhu chero tavaka chete. Alright. You've got a point. And I agree with you. What about for people who are visually impaired? Right. But people with the visual impaired, takada kutaisa panyaya futi tomboti pa infrastructure nditi. Takada kutora infrastructure yema lifts yai. Apinda zvake mu lift. Munofana kunge mune sort of like a braille. Pa lift? Kuti azoti ndabaya first floor. Ndabaya first floor, ndabaya second floor. Alright. Achanetse vanhu. Handiti. Kuti lokumbura kubayirawo second floor. Maybe mu lift wacho pangu ndega tanga opinda. It becomes a challenge ari ega. And the lift yacho door type Z dzinofana kutaura kuti first floor, opening doors. Exactly. Kana chitaura the better. Alright. Okay. Kuti vanhu vabatsirikana. Alright. Besides that, what else is needed for my events to be accessible kuna vanhu vane visual impairment? Pane ma visual impaired impairment iyo braille iyoyo yekuti vanhu panofana kunge pari accessible kuti whether kwaari kuenda handiti azive kuti first second handiti. And also panofana kunge panewo sort of like someone anomuassista womukati umu. Alright. Handiti. Alright. In terms of maybe navigation. Exactly. Anyazoziva kunoti uku ndikunotora chikafu here uku unotora chikafu chacho ndekupi handiti. Zvidependa unoti akagara pa because haazozivi manje kuti sokanzi kuleft uku ndokune chikafu. Kuright uku ndokune chakati. Kuright ndokune matoilets uku. Haatozozivi kuti nzvimbo yandiri yakaita sei yakamira sei. Saka anodawo munhu anomubatsiridzawo. Okay. But otherwise makangomubatsira izvozvo anokwanisa kuita zvinhu zvake zvakanaka. Great. You have a strong point. Kompanyema, let's say iri graduation. And munozwa magraduation tinowanzopiwa tumabhuku toerenga. What about those who are visually impaired? Yeah, I think they need to be included panyaya idzodzo kuti akapiwa bhuku rake ngavakonsider kuti is it in braille? You're right. Because make sense kupa munhu ari blind
something reprinted. Exactly. Could I know to follow my events? Could I famba so? Exactly. Even if a function jabo as better umpa menu. Umpa menu reprinted. What would you say? Answer this is allowed. What's when I would know out and go out near once what's money? I want to go 2, 3. Pamwe baranga data nyaso variety of choices yakanga data so but achakwanise. Angoita ozunza audzwa kana angodzwa zum 3, 4 items. I have to choose from there. But panenge pane zvakawanda zvinenge zviripo. Animal. Saka ngapaitwa consideration yekuti pakaona munhu akadaro vomhanya nechi neka brew ninge menu kawo mutshama. Ndo zviripo nazo atinazo. Just to read through and exactly. Kana chitaura kuti mune chakati vochumudza kuti nhasi chachapera kana kuti chiripo. Ota back to that menu or not koichi my second choice. Right. Right, and then sign language. You are a sign language expert. I don't know, people maybe might not be aware of that. Sign language was to that. That's true. To an extent, and the panel room and the hands on the wouldn't find a way to get to put it deaf. Make a people on my signs. Ndakatomezwa speech therapy chifungudzwa nditaura. Ndichingotongoita usumbe kuti ndikuda sign language. All right. Fine. Yeah, sign language. One word deaf. Washika by event. How do you accommodate them so that the event is also including them? Yeah, kunoda ninge interpreter. All right. Anditi. Anenge chimi interpreter zvese zviri kuitika. Anditi. Whether kana kuti muchato we family function, kuti pane muchato we mhuri. Vanofana kutsvagira chi interpreter. Anenge achisaina throughout the event yesoswa yapera, muchato yesoswa yapera. So that we are no follower. Exactly. Chero kuti uzwa unonzi materials ari left. Kuraiti kunechi? Kune chikafu. Ndizvozvo. Tozwa kuti nenguva yakati tichadai. Ndizvozvo. Nenguva yakati tichafamba so. Anofana kunge achitoudzwawo. All right. So in that way, the person with the hearing impairment can now also follow my proceedings and then get by event. Exactly. Now, which also brings me to an interesting point. I mean, not Magambo, recently, Taka attended a rally. And I was so impressed. Do you know why I was impressed? I sign language interpreter. I wasn't expecting it. The whole function, Exactly. To me, it really shows that they are really thinking about how to become more inclusive. Exactly. And you know what? The sign language interpreter was there. I know it. And I'd like to thank you. Madeline, thank you for the good work. Keep on doing it. That's true. Trongotendawo Second Republic futhi. Because tikuona ma changes asatamboona. Ekuti tinotobvunduka kuti indakatokubvunza ndakati zviriko here izvo. Sign language interpreter asatamboona zvakadaro. But angariko. But angariko. Apart from that, we have that new act. Yakapaswa last year, 2025, towards the end of the year. It talks about all these issues in terms of accessibility and the like. But chango happened implementation. That's true. And the implementation is not about government must do this. That's true. Government must do that. Exactly. We all have a part to play. Exactly. Even my event organizers. That's true. They should also implement these provisions within the act to make sure that my events out there are inclusive and accessible to persons with disabilities. Exactly. Tofana unge chitobatsirana. Government ayo. Because at the end of the day, we are part of society. Exactly. We belong to the community. That's true. We are part of it. But anyway, pane mwenyaya shumba. Ndanda kangano kutaura. Makambozviona tasvika pa event so. Vanhu vese vanobva freeze. Let's say muchato. Vanofreezwa vanhu. Freeze. Focus yatobva kune vachati kana kuti vari kutamba. Imimi ndima focus. People are now staring at us as persons with disabilities. I think that also needs to be addressed. Because guys, tangofananawo nevamwe. Tangoyo ku event. Exactly. Imi muruita sei? Muri kuita. Istoita sei? Tiri kuitawo. Exactly. Zvokuzoti makutongo focus on us and you are not focusing on. Takuti nange yato event yedu isusu. Nai. Tunge takazoonekwa. Nai. It's like we have stolen the show. Exactly. It's not fair, guys. Yeah, it's not. Siyana ine unhu iwo. Right. Apart from that, panyema events. I don't know, is there anything that you feel is necessary for us to add? Right. Ndakandifungidzira pane nyaya yenhingitiri
hamene kana makambozvinotisawo sezvamama muchibva kutaura zvekuti vanhu vanopedzera vatongotitarisa handiti, and at the same time isusu tine a role to play as person with disability. Exactly. Ngatiitewo ma sort of like ma events edu ekuti tinakidzwe. All right. Ani maona. Tite explore zvinhu zvakawanda zvemafaro handiti, because everyone ane right yekufara. Ndizvozvo. Vanenge vada kuenda kumakulayo toripo indotendawo kumakulayo. Tofanira kunge tichitonakidzwa tichienda kumapati kwenguva yakata se yakati kwete kuzongoti tangogara. So in other words, you are saying us as persons with disabilities must also create events. Exactly. So that vanhu vane kupedzera vakujaira kuti vanhu vakadai vanotofarawo. Alright. Maona. Nekuti hazvizovashamiso handiti kuti haitazvijaira. Mirai. Papo. That we run. Are you saying we should create our own events, or are you saying kuti tinofanira kuparticipate kuma events anoendiwa nevamwe? Let's participate kuma events anoenda nevamwe. Nekucreatawo ma events edu yesusu. Alright. Handiti. Because haingaite nyika yengoti tingoti tega kavanhu vari disabled, hakuna nyika yakadaro. Ndizvozvo. Tofanira kutoparticipatawo. Kana vana Duke and Slave handiti vachiitwawo vakadzi votoendawo vari disabled ko vanoparticipatawo. So that vajairira nevamwe vamwe vatoona navamwe kuti titongori nomo. Nekuti vamwe vatozivawo zvishuwa haisi mhosvo yavo. Ndopamunozona vauya mavangora mumakataiswa. But makaramba muchienda every year hamuchataiswa vangozoti aiwa tomuziva anouya tomuziva tofada yate ini kumakula yakanoenda nondondiziva kuti auya anodhako animaona anoda makula aya kuna zvekuseka vanotomwa zambezi tichifarawo nevamwe ndokuti mucommunity. So at the end of the day, one disabilities, let's be out there. Exactly. Ande kune vamwe. Exactly. Tinofarawo nechi nevamwe kwete kungozvivharira. Abo shumba mataura ma points. That's true. Mataura ma points kuti no. Let's create events as persons with disabilities and let's also participate. Exactly. But I'm much worried. Pane nyaya futi yandiriwadhi nayo yekuti iyo vanhu vacho vari able-bodied, are they willing kuti isi tiparticipate here? Pane nyaya papo. Ndozvatati takuita by fire by force. By ginya. Exactly. Tichauya ikoko. Because pane imwe issue yandiriwadhi nayo. Yekuti zvafanira kuti pama awards. Handimaona. Ngapaitwawo special award yevanhu vari disabled. Ndizvozvo. Vana Chipo Muchego vari kungoimba but havana kana award yavanayo. Ana Graceman ari kuimba but havana kana award yaanayo. Handiti. Nateru uyu meiso rest in peace. Havana kana futi award yaanayo. Mukati recognize kuti tirambe tichiitawo shungu. Because kune vamwe youngsters vada kutoterawo ma footsteps a great man aChipo Muchego ekuimbawo like any other person. Handiti. Kune madoctor, kune malawyer, kune vanoimbawo. Same applies ku disability kwedu ndozvazvingoriwo. Ndizvozvo. So in other words, persons with disabilities must also be recognized. Exactly. My efforts are vari kuita. Exactly. Kuma awards ikoko ngakaitwawo category inenge ichinzi person with disability of the year or whatever. Exactly. Alright. Kuti tioneke kuti tikuappreciate kuti participate. Because they are already participating mu music industry. So why was recognized? Alright. Animaona. Isusu in the community kwandirimuwo makula ndikutoparticipate tinondotendawo kubhawa. Saka muda kunzi drinker of the year with disability. I know. Aiwandika haiwa. But nyaya yekuti ndiri kubatsirawo vamwe vari able-bodied kuti vazive kuti no kune ari disabled anotomwawo do. Ndizvozvo. Handimaona. Handicharambe ndakataiswa. Vakutoziva kuti aiwa uyu ndiningi. Handimaona. Ndozvandikuedza kutaura. Alright. Right, viewers, you heard it for yourself. Tataura about my events. We hope you've learned one or two things. And as you know, I'm your favorite Uncle Taps, the Dream Chaser, signing out. See you in the next episode. Bye.